E flat, G, B flat, that's E flat major, and now last thing I need to put a minor 7th on top. A minor 7th on top of E flat is D flat, and I don't even have to write the D flat because the key... A flat major. Why isn't it F minor? Because the question said major keys. Okay, what's the 5th note? This V represents 5. What's the 5th note of an A flat major scale? That would be E flat. I'll write it there, and I don't need to write in the flat because the key signature takes care of it for me. Now I build a major triad on top of the root. E flat, G, B flat, that's E flat major, and now last thing I need to put a minor 7th on top. A minor 7th on top of E flat is D flat, and I don't even have to write the D flat because the key signature took care of it for me. Okay, this is A major, 3 sharps. What's the 5th note of an A major scale? Let's see. A, B, C sharp, D, E. The root is E. Now we need to build an E major triad on top of the root. E, G sharp, B. That's an E major triad, and now we need a minor 7th. E to D is a minor 7th. The key signature helped us out. We didn't have to physically write in that G sharp. The key signature took care of it for us. 2 flats over here. That's B flat major. What's the 5th note of B flat major? 5th note of B flat major is F. So F, build a major triad, F, A, C, then a minor 7th on top of F is E flat, and again the key signature takes care of it for us. I don't have to write an E flat. 1 sharp, that's G major. What's the 5th note of G major? 5th note of G major is D. Now we need a D major triad. D, F sharp, A, that's a D major triad, and a minor 7th on top. Minor 7th on top of D is E. And the last one, 4 sharps is E major. What's the 5th note of E major? B is the 5th note of E major. Now we build a B major triad on top of the note B, and a minor 7th on top of the note B is A natural. There's an F sharp and a D sharp there, but the key signature takes care of it for us, and that is the homework sheet. If you want to see more of them, you can go download them from classicalcontext.ca and do more, because this is a lot of fun, I'm sure. Yes, like that. Kremlin. Hi, in this session we're going to be looking at the triads that form the basis of harmony, and then we're going to work out how we work with the triads to look at a melody that we might want to harmonize. In other words, a melody that we want to choose chords for, so the whole thing sounds good. We've done a bit of this in earlier grades, and if you come to this afresh, you might want to look back at some of the grades 1 to 5 material, just to work out what's going on with chords. But I'm going to start with a brief kind of refresher, and we'll move on fairly quickly to see how we're going to do this conversion from working with the triads to actually writing some harmony, which is where music starts to get very exciting. So, let's work in the key of C major. And here's a stave, and in order to find the triads for the key of C major, I'm going to begin by writing the scale of C major. So C, D, E, F, G, A, B. Now I could write C at the top in order to complete the scale, but from the point of view of triads,
Ce MAS il y a quelques jours parce que Kiev était assez encore ouvert. Aujourd'hui, ceux qui voulaient partir ont eu globalement la possibilité de partir, mais il y a aussi Odessa, il y a aussi les villes du sud où là c'est plus compliqué encore. Donc oui, on a encore des opérations d'exfiltration et d'évacuation de civils. À la demande d'entreprises? À la demande d'entreprises et d'institutions européennes. Alors vous connaissez l'Ukraine, pas depuis le 24 février dernier. Vous aviez un rapport particulier à l'Ukraine et notamment à ces déchirures. Oui, en fait, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler en Ukraine à plusieurs reprises, à nombreuses reprises, et j'ai eu l'occasion également d'aller 2 fois dans le Donbass, Lugansk et Donetsk, après la guerre de 2014, au profit d'un client français. Et donc j'ai pu véritablement vérifier sur le terrain l'effet délétère qu'a cette guerre qui durait à nos portes depuis 8 ans aujourd'hui. Et il ne faut pas être totalement surpris de ce qui arrive aujourd'hui quand on a vu ce qui s'était passé depuis 2014. Vous aviez un client français qui faisait quand même des affaires avec les régions séparatistes. C'était que ce client français, les régions du Donbass étaient les régions les plus riches, les plus économiquement dynamiques. Et ils avaient de l'autre côté du front des actifs dont ils voulaient savoir ce qu'il était devenu de ces actifs-là. Alors, justement, parlez-nous un peu de cette région du Donbass. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, on a 2 caractéristiques très spécifiques. D'une part, c'est la partie la plus russophone, la plus pro-russe, qui explique le mouvement séparatiste qui ne vient pas de nulle part. Et puis, c'était la région la plus riche, à la fois en sidérurgie, parce qu'il y a le charbon, le fer qui permet une sidérurgie, et agricole également, très riche. Alors, quels sont vos canaux d'information aujourd'hui pour être au courant de ce qui se passe d'heure en heure? Aujourd'hui, la problématique, c'est le trop d'informations. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information, nos sources locales, nos relais locaux, nos équipes locales nous remontent dans l'information. Le problème, c'est la synthèse et l'analyse. Il faut prendre du recul par rapport à ce que les clients nous demandent de prospective, de la prévision. Ils ne nous demandent pas de savoir ce qui se passe au jour le jour. Il faut savoir plutôt quel est le coup d'après. Ouais, alors justement, le coup d'après, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, plus rien ne fonctionne d'un point de vue économique en Ukraine. Ah, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai. Les télécommunications fonctionnent, elles sont essentielles. Ouais. Les banques fonctionnent, notamment les banques françaises, celles qui ont des filiales là-bas, travaillent aussi avec les banques ukrainiennes pour faire fonctionner un minimum de circuits économiques et financiers, parce que sinon c'est l'écroulement. Ce qui va être un vrai problème, c'est l'agriculture et l'industrie. Notamment l'agriculture, si on ne sème pas, on va avoir du mal à récolter en octobre. Et donc là oui, il va y avoir véritablement moi je suis en train de penser à une démondialisation explosive sur un certain nombre de filières d'approvisionnement qui sont absolument nécessaires. Rien qu'à partir de l'Ukraine, vous imaginez une démondialisation? En fait, pour moi, c'est un élément supplémentaire, véritablement, qui est un game changer, si vous permettez l'expression. Déjà, le Covid nous avait poussé à réfléchir sur des ruptures de flux d'approvisionnement et à démondialiser, réindustrialiser l'Europe. Là, c'est à la frontière de l'Europe, ou c'est même dans l'Europe géographique, et
aujourd'hui on parle de sécurité alimentaire. C'est pas juste, entre guillemets, des masques. On en est à les pays, en France, on va pas être peu touché sur cet aspect-là. Les hydrocarbures, c'est forcément le cas. Mais les pays du pourtour méditerranéen, et notamment africains, sont extrêmement dépendants du blé ukrainien et russe. Beaucoup de pays sont dépendants à plus de 150%, même 100%. C'est-à-dire que s'ils ne reçoivent pas les livraisons, on va aboutir à quoi? À des émeutes de faim comme on avait pu voir pendant notamment le printemps. Donc là, vous travaillez sur quelle hypothèse? Est-ce que les millions de tonnes, 6 millions de tonnes de blé, 12 millions de tonnes de maïs restent bloquées en Ukraine, sur les ports d'Odessa? Est-ce que vous travaillez sur cette hypothèse de non-livraison aux clients? Oui, pour deux raisons. D'une part, les ports ne sont pas aujourd'hui accessibles et ça pourrait durer longtemps. Odessa n'est pas prise, ça pourrait aussi militairement durer longtemps, c'est pas le sujet, mais je constate que ça peut durer longtemps. Et d'autre part, qui transporte ce blé? Ce sont essentiellement à plus de 50% des sociétés européennes. C'est ma CGM, MSC, Mercedes, les grands géants européens. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas. D'une part, ils ne veulent pas y aller pour des questions de sécurité, et d'autre part, c'est sous sanction, si ça passe du côté russe. Donc, comment, imaginons que ce blé soit quand même sur le port, comment on livre aux pays africains? Avec quels moyens? Donc concrètement, vous oubliez ce blé-là. Donc vos clients en Afrique, ils vous demandent de travailler sur le coup d'après. Mais c'est lequel? Eh bien, c'est d'autres sources d'approvisionnement. Les Chinois ont déjà indiqué il y a bien un certain temps, et ça tombe mal, que leurs récoltes sont très mauvaises à cause de conditions climatiques. Il y a des tampons qui peuvent être faits. C'est l'Europe, la France en particulier, qui est un grand producteur de céréales. Et l'Inde, probablement. Mais là, on est encore au niveau des conjectures et des scénarios. Vous pensez pas aux États-Unis? Aujourd'hui, les États-Unis ils n'exportent pas forcément du blé, ils exportent beaucoup d'autres céréales, mais ce n'est pas le blé leur principale exportation agricole. Et donc aujourd'hui, pour vos clients en Afrique, vous allez chercher du blé ailleurs? On est en train de réfléchir à d'autres options, et donc d'autres partenaires commerciaux, d'autres circuits d'approvisionnement. C'est tout un système qui était en flux tendu, qui est en train de se réorganiser. Je dis de manière explosive parce que c'est un peu chaotique. Ouais. Donc pour cette partie sud de la Méditerranée, c'est la sécurité alimentaire. Qui pose. Pour nous, Européens, c'est quoi? Pour nous, en fait, j'emploierais vraiment le terme de... C'est peut-être la première guerre économique. Ah oui. Je ne suis pas ministre de l'économie, je peux me permettre d'employer ce terme sans générer des problèmes politiques. C'est la première fois que, au-delà des sanctions qu'on pouvait faire contre l'Iran, l'Irak, le Myanmar, où on était très peu infectés, nous, citoyens et consommateurs européens, là c'est la première fois qu'on est en état de tension, une guerre économique avec un acteur symétrique qui est dépendant de nous, dont on est dépendant. 11e ou 12e PIB du monde. Exactement, et notre plus grand fournisseur d'hydrocarbures et de gaz en particulier, ça s'est rebattu sur toutes les chaînes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans une logique d'affrontement économique, et donc, qui dit affrontement dit volonté. Et je pense que M. Poutine a mésestimé probablement les volontés, c'est assez classique, des démocraties libérales, et doit jouer maintenant en se disant les Européens vont se désunir parce que leurs citoyens vont faire grève ou il va y avoir des manifestations contre le prix, des tensions sociales contre le prix, par exemple, du pétrole ou d'autres, le prix du gaz l'année prochaine, et donc les Européens ne vont pas tenir sur la durée. C'est à mon avis un des paris qu'il doit faire aujourd'hui. Et donc vos clients vous demandent de réfléchir sur la manière de tenir sur la durée. Oui, de tenir sur la durée et de changer, leur mode d'approvisionnement. Est-ce qu'on est dans une réflexion du retour au rideau de fer? C'est-à-dire où pendant de 45 à 89, on n'a pratiquement pas commercé avec cette partie du monde. Alors, d'une part, c'est pas totalement vrai. On commerçait de manière assez importante avec l'Union soviétique. Et d'autre part, je pense que il va falloir réinventer des termes et des concepts, parce que je pense que c'est un peu de paresse intellectuelle de reparler du retour du rideau de fer. Notamment, M. Poutine n'a jamais voulu garder ses citoyens. Il préfère les envoyer ailleurs. Ceux les plus contestataires, il préfère qu'ils soient à Londres ou à Paris plutôt que chez lui. Donc on n'est pas dans la même logique. Il ne fermera pas le pays. Il fermera. Mais je pense qu'on va être dans une nouvelle configuration. C'est que on a changé de paradigme sur le sujet, et ce qui était avant le 24 février n'est plus vrai. C'est ça. Vos clients vous disent plus question de travailler ou en Ukraine ou en Russie ou pas? Hey, Oui et non. Pardon, de cette réponse de Normand.
Oui, aujourd'hui c'est totalement inconcevable en Ukraine pour des raisons sécuritaires. Et d'image. Et en Russie pour des raisons d'image, Ouais. évidemment. Ensuite, si le régime russe venait à évoluer de manière un peu abrupte, je pense que ça rebattrait totalement les cartes. Ouais. C'est pas la Russie ou le peuple russe en tant que tel. C'est un régime qui a fait des choix et des paris audacieux et probablement trop ambitieux sur des gains territoriaux. Est-ce que, du coup, c'est pas une occasion pour l'Europe de pivoter sur le Sud et l'Afrique? C'est en tout cas une occasion, à mon sens, historique pour l'Europe, qui était déjà en gestation durant le Covid. L'Europe est forte, en fait. L'Europe est forte de son économie, de son peuple, de ses ressources humaines, de ses productions sur agricoles. Et on a une logique à discuter plus et à s'intégrer plus avec l'Afrique. L'Afrique et le Moyen-Orient au sens large du terme. Donc, ce qui veut dire aussi régler quand même un certain nombre de relations problématiques, et je pense à l'Iran en particulier, où on est encore en négociation depuis très longtemps. C'est peut-être le moment d'accélérer et de trouver des solutions. Merci beaucoup, Jérôme Passinetti, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, eh bien, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France 24, sur nos réseaux sociaux et évidemment nos podcasts. Au revoir. No-fly zone. No-fly zone, that we need to be armed, that we need your support, not only economic and not only help with the refugees, this is all very good, but we need more, otherwise we will not stand this huge Russian army. Then we must really respond to it positively. This is our closest neighbor and they struggle for our values. They defend our civilization today, really. I understand that the German attitude with all the past of Germany is very sensitive, and thank God that Germany is so sensitive today on all those issues. And this is really, we must understand and accept it. But on the other hand, the years have passed, and we are together in NATO, and we must really struggle also for our neighbors. I understand your message. Just a very last brief word, if you just... No, I understand your message. But if I translate it into the understandable language, it would mean that we are starting to respond with military means to the request of the Ukrainian president to deliver weapons and become part of the war. And that, I think, is not shared, unfortunately, or fortunately, we can judge by the citizens of the European Union. But we want it or not, it is our war anyhow. Yeah, but it is our, and we have to respond in a war with a clear message: we want peace. And the question is not to deepen the war and to enlarge the war, and that I think is a problem issue. Yeah? It's about defense. We will have to leave it there. Thank you both so very much for taking part in this program. Helmut Scholz and Charles Zentman, thank you. Thank you very much. Thank you for inviting me. Thanks to you for watching as well. See you soon for more debate here on Talking Europe. Ну, я тоже так думаю. Ну, это не очень хорошо, конечно, но кто начал это делать. Ну, наверное, нет. Ну, да, это нормально. Ну, что значит? Так. Ну, наоборот, это...
President Volodymyr Zelensky making an emotionally charged plea for more support in front of the U.S. Congress, asking for a Смотри, это взаимосвязано же должно быть, да, понимаешь? Хорошо живешь, в смысле бытовом, так значит хорошо делаешь. То есть работаешь хорошо и, ну, и хорошо не обязательно значит это тройного какие-то, да, роскоши, в смысле, да. Даже обязательно нет, я вам скажу. Ну, не знаю, что я... And NATO's defense ministers holding an emergency meeting on the situation in Ukraine, Poland pushing for more involvement in the conflict by sending an armed peacekeeping mission. We'll be live from Brussels for that press conference by Jens Stoltenberg in this edition. Those are the headlines this hour. You're watching France 24. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the United States Congress by video link earlier, receiving a standing ovation, as you can see here. Charismatic figure making a plea for increased support for his country's defense in the face of Russian aggression, reiterating his demand for a no-fly zone over Ukraine, even using a video montage of airstrikes in his country. He presented Ukraine as being the first line of defense against authoritarianism and made connections with U.S. history. Let's take a listen. Remember Pearl Harbor. Terrible morning of December 7, 1941, when your sky was black from the planes attacking you. Just remember it. Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields. At around 4:45 p.m. Paris time, we'll be heading back to Washington, D.C. to listen in to Joe Biden making an announcement. This is expected to be an $800 million in new security assistance to Ukraine. Biden had already authorized $200 million in additional military equipment to Ukraine on Saturday. And that came on top of $350 million authorized by Washington, also for military equipment on February 26th. This is the largest such package in U.S. history. А ты как считаешь, огонь управляют или нормально все у них? Saying in English at the end of his speech, a world leader has to be a leader of peace. And NATO defense ministers meeting in Brussels for urgent talks this Wednesday. We'll be hearing NATO head Jens Stoltenberg's press conference on that meeting at any moment now. And NATO so far refusing to back a Polish call for the alliance to send an armed peace mission to Ukraine, but vowing to keep supplying arms despite threats from Moscow. For more on what we can expect from that meeting, let's speak with Douglas Herbert. We heard Zelensky, saying earlier that he still needs a no-fly zone over Ukraine. He nonetheless expressed gratitude to the U.S. and NATO, but still requesting more. Can NATO actually do anything? At this point it can't, and that's because it's enshrined in its charter, basically. Ukraine, for better or for worse, and from Zelensky's perspective, obviously for worse, is not a member of NATO, and that drastically limits what NATO is able to do. Now, that doesn't mean that there is a lack of will to support Ukraine in every way possible. That's been so far more sort of a European Union effort, each country in its own corner supplying, doing what it can in terms of aid, both military and humanitarian aid, weapons supply as well to Ukraine. What NATO's looking at specifically today, and Jens Stoltenberg, the Secretary General, sort of, telegraphed all of this. He flagged it up yesterday. It's the brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine has created what he calls a new reality for Europe. And the real focus of these ministers now all meeting, because there's nothing like a war on your doorstep to focus minds, to concentrate minds, is to how can they strengthen, how can they, being the 30 allied members of NATO, strengthen their collective security, something which a lot of people say has been neglected for many years during sort of the halcyon, now peaceful days before this invasion, and how can they also ensure, step up, assess and then ensure the impact on security on the eastern flank of NATO. And when we talk about the eastern flank, we're literally talking about that, the easternmost members that butt up against Russia,
and Ukraine, and we're talking about obviously the Baltic countries, we're talking about Poland, we're talking about Romania, and what can be done. Now, you know, we do know that there are NATO troops based in these countries now, and there have been additional troops sent. There are Rafale planes, there are tanks, you know, there are special forces. There is now a will and an expressed desire to bolster that. Stoltenberg said himself they want to basically increase the preparedness, the readiness of equipment preparation, larger and more exercises, as he put it, along this eastern flank, basically to send a message that we are a defensive alliance. We're not in this to be dragged into a war. We want war. But it's a burning need right now. Today is about. In Brussels, Stoltenberg, the Secretary General. I mentioned this Polish armed peacekeeping mission. Is that still in their mind? What's acceptable within NATO? Could it happen plausibly? It doesn't look like it's something that's going to be too plausible for the time being, because you used a key word here. You said a peacekeeping mission, and that's how it would be formally, obviously, defined, right? Sent in peacekeepers. We also know that peacekeepers, especially in conflict situations, will often be defined by the enemy, the adversary, as anything but peacekeepers. They will see them as, they being Russian forces, will almost inevitably paint them as combatants. And once again, that brings up all the same issues that we've been talking about with regards to why there's the reluctance, not the reluctance, the refusal on NATO's part to set up a no-fly zone, to send the fighter jets for the U.S. to hand over those Polish MiG fighter jets from the Ramstein Air Base in Germany over to Ukraine. Why all that reluctance? Because willy-nilly, they do not want to be dragged into this conflict against their will. Sending peacekeepers, no matter how noble and how lofty the mission was, to try to maintain peace on the ground, as their name would suggest, will almost, like I said, inevitably be branded. They will be branded as combatants, not peacemakers, by Russian forces, and once again providing a pretext, which it already seems that Vladimir Putin hasn't needed any pretext, but he will now have a concrete pretext, if that were to happen, to say, we're now fighting a war with NATO. NATO has essentially declared war on us. This is a completely new scenario for NATO, which was an organization built originally to keep the Soviet Union in check. How is the organization itself changing, transforming itself to deal with this new challenge? Slowly, but like we all know, this has been, I just said, you know, nothing like a war on your doorstep to concentrate minds. Yes, all of the things that we've been talking about with regards to NATO in recent months and years, the need to spend more, for member countries to step up their defense spending, to invest more in their collective security, to be more of an alliance rather than sort of a patchwork mosaic of 30 separate countries, each in their own corner, each contributing according to their own sort of definitions of what NATO's requirements may be. It will be, if not totally marching in lockstep, because we've seen that still doesn't march in lockstep, right? We've seen the Polish divisions, the refusal to send those fighter planes, the U.S. reluctant to take those planes and send them themselves. There's still divisions, but what NATO has been able to do very quickly in the past few weeks is show that when it's under duress and when it is faced with clear and present dangers such as this crisis, if not really an almost existential type of crisis, they can get things done relatively quickly, and countries which were perhaps unwilling, we saw this with Germany, right, stepping up its investment, sending weapons into a war zone, something it hadn't done, unthinkable in Germany since the end of World War II for obvious historical reasons. All of that, literally overnight, has, gone by the wayside. So it does show that NATO has been sort of dormant for many, many years. I know Macron once famously called it brain dead, and that stirred a lot of controversy. But it's definitely waking up now. Is it up to the challenge right now of facing off with Russia? It doesn't want that. It doesn't want to be in that war, and it hasn't seen that as its purpose. But it's slowly realizing that it needs to get fit and lean and mean very quickly in order to, at the very least, ensure the collective defense along its eastern flank, along its European flank, and further on into deeper into Europe among the rest of the allies.
NATO definitely the aggressor in Russian eyes and in Vladimir Putin's mind, for sure. We've heard from Sergei Lavrov from the Russian side that they've suggested a so-called Swedish or Austrian model for neutrality that could be potentially applied to Ukraine, where Ukraine is not part of NATO and has a neutral status. What can we make of that suggestion? Nothing. No, what I mean is, I'm sorry for sounding glib. What I mean is, it's a no-go with Kiev for obvious reasons. Look, neutrality, as defined by Russia, basically, as Ukraine sees it, means surrendering its sovereignty, its statehood, any ambitions to be a Ukraine with its own ability to govern itself and its own destiny. So that's why I say it's a no-go from Ukraine's perspective. We've tried to sort of boil down, strip out this neutrality feature from the talks. I know Putin said today, we are ready to talk, but at the same time, Putin continues with the same rhetoric that this is, that he had to invade, he doesn't say invade, that we had to launch this special operation in order, in the name of self-protection, self-defense for Russia, because Ukraine was about to attack Russia. It sounds completely ludicrous when I say it like that, but that's the reason. So you understand that these two sides have vastly, starkly different takes on what this conflict, what this war is about. Russia won't even call it a war, so we can't speak about neutrality. And you can understand why Ukraine would rightfully reject that out of hand, because it knows that neutrality is a very slippery slope when you sit down at a negotiating table with Russia and start to try to say, okay, that's fine. Remember, it's still enshrined in Ukraine's constitution, their ambition to join NATO one day. This is something that they wouldn't like to take out, even though Zelensky in recent days has said that let's face up to reality, let's recognize the truth, sooner the better, let's face up to the truth. We're not going to be joining NATO now or any time in the near future, or even in the longer future. So that recognition... Нет, так тогда надо убрать это из Конституции, получается. Так что тогда, какого хера тогда? Тогда переписать надо всю эту шушнягу, некоторые главы. В чем проблема-то ваша тогда? Let's actually go back on some of those details that have emerged from the negotiations between Kyiv and Moscow. As we said, with Ukraine dismissing a proposition, mentioned that proposition from Russia, Ukraine dismissing that proposition from Russia for it to become a neutral state along the lines of Austria and Sweden. This following the apparent concession on Tuesday from Volodymyr Zelensky that NATO accession was not on the table for his country. Kyiv, in response, saying the model, so-called Austrian-Swedish model, can only be a Ukrainian model and only on legally verified security guarantees backed by external guarantor states. Moving on the ground in Ukraine, the Russian capital still under, the Ukrainian capital still under curfew, at least until Thursday morning. A 12-story residential building in the capital has been damaged after it was hit by Russian shelling this Wednesday morning. Well, France 24's James Andre is just south of the Ukrainian capital. Earlier, he gave us this update. Inside Kyiv, things are absolutely silent and calm. This is the reports we're having. We have someone inside the city giving us information, and she says there is practically no movement, just a few cars moving around. She is currently staying with a family, telling us that the family had stocked up on food before the beginning of the curfew. We ourselves, just before we left Kyiv, saw long lines in front of every single supermarket, people walking away with big bags of groceries in order to be able to stay indoors, because those are the rules of to leave your house and bomb shelter. Now, indeed, the city is completely closed down, and yesterday we ourselves left the city of Kyiv, and we found ourselves in a huge traffic jam. As you know, there are some checkpoints outside the city, and there were hundreds of thousands of cars on these two main highways towards the south of the country, leaving the city before the beginning of the curfew. Now, I'll add that we also spoke to another person, a volunteer, who has been building block posts, as they call them. They're basically building barricades at the gates of the city for the past 6 days. We were told that the commander of that unit of volunteers had told the volunteers, 50 to 20 people, to join him this morning to carry on building defenses at the gates of the city. Cancelled, and that goes to show how strict that curfew is in Kiev right now. Deadliest attacks in Western Ukraine. TV
TV tower near the city of Rivne, a regional capital northeast of from the Polish border. It's one of several such objects to be targeted by the Russians since the invasion of Ukraine started. Our correspondent Galver Cragg reports. Sifting through the rubble some 20 bodies were found. The regional governor promised to restore the signal within 2 days and praised the rescue workers. Yeah, зробили все, що можна. The first team arrived at 5:27 a.m. Under the a basement used to bomb shelter. Rivne itself has not been hit, but sirens go off daily. We've had to interrupt the news mid-bulletin 2 or 3 times because of the sirens. When we hear them when we're at work, we always go to the shelter. When they were even more careful. Quicker. It's no accident that they hit the TV tower. People's access to information. The shelter is also used by local residents, among them Oleg. On Monday morning, disappeared. Afflicted, he invites us to his home to show us. Not a single channel's working. In the villages, they're really worried. Suddenly there's no news at a time when people really want to know what's going on. In town, people can access TV via cable or the internet. Tetiana, freshly back from the bomb shelter, gets ready for her bulletin. We followed the news from down there, and thank God nothing happened. She says she has no plans to leave. I feel that I'm needed here. That's one of the reasons I'm staying. But it's also because I don't want to leave my hometown. The news, though, features minibuses. The destination. So far, attacks on western Ukraine have targeted only critical infrastructure and military bases. But everyone here is wondering. Live to Brussels to listen in to Secretary General of NATO Jens Stoltenberg. We list our support for the severe costs we are imposing on Russia and NATO's work to strengthen our defenses now and for the years to come. Our close partners Finland, Sweden and Georgia and the European Union joined us for the first session. And Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov described in stark terms the death and destruction caused by President Putin's war. The determined resistance of the Ukrainians against the invasion and the importance of our continued support. We all paid tribute to the courage of the Ukrainian people and the Ukrainian armed forces. NATO allies and partners have supported Ukraine with equipment and training for many years. We are helping Ukraine to uphold its fundamental right to self-defense, freedom and democracy, with significant amounts of critical military equipment. Today, ministers agreed that we must continue to provide significant support to Ukraine, including with military supplies, financial help and humanitarian aid. NATO allies and partners are also hosting millions of Ukrainian refugees. President Putin must stop this war immediately, withdraw his forces now, and engage in diplomacy in good faith. NATO is responding to this crisis with speed and unity. And next week, allied heads of state and government will meet for an extraordinary NATO summit.
address both our immediate response and the changes we need to make for our longer-term security. Moscow should be in no doubt. NATO will not tolerate any attack on Allied sovereignty or territorial integrity. We have already activated our defense plans to shield the alliance, increase our readiness, and deploy troops from both sides of the Atlantic. There are now hundreds of thousands of forces at heightened alert across the alliance. 100,000 US troops in Europe, and around 40,000 troops under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance, backed by major air and naval power, as well as air defenses. But we face a new reality for our security, so we must reset our collective defense and deterrence for the longer term. Today, we tasked our military commanders to develop options across all domains: land, air, sea, cyber and space. On land, our new posture should include substantially more forces in the eastern part of the alliance at higher readiness, with more pre-positioned equipment and supplies. In the air, more Allied air power and strengthened integrated air and missile defense. At sea, carrier strike groups, submarines, and significant numbers of combat ships on persistent basis. We will also consider the future of our cyber defenses and how best to draw on Allied space assets. We should also train and exercise more often and in greater numbers. Major increases to our deterrence and defense will require major investments. Allies need to invest a minimum of 2% of GDP on defense. And I welcome that allies such as Germany and Denmark have already made important announcements on more investments and faster timetables. We also need to spend more together. NATO common funding is the essential enabler that allows us to work together. It is a force multiplier for national defense efforts, and it shows solidarity as allies. At this critical moment for our security, unity between North America and Europe in NATO is more important than ever. And with that, I'm ready to take your questions. Okay, we'll start with BBC in the centre, just behind. Last row, yeah. Thank you. Thank you, Secretary General. Could I just ask you, we've heard once again from President Zelensky addressing US Congress, calling for a no-fly zone. Are there any allies? Should not deploy forces on the ground or in the airspace over Ukraine, because we have a responsibility to ensure that this conflict, this war, doesn't escalate beyond Ukraine. We see death, we see destruction, we see human suffering in Ukraine, but this can become even worse if NATO took actions that actually
turn this into a full-fledged war between NATO and Russia. So allies are united when it comes to the issue of how to provide support to Ukraine. Ministers addressed this today. They reinforced the message of the importance of providing support with equipment, advanced equipment, air defense systems, anti-tank weapons, and many other types of support, but no NATO deployment of air or ground capabilities in Ukraine, and that's the united position from NATO allies. Then the message to Ukraine is the same now as it has been for years, that Ukraine is a sovereign, independent nation. It has its own right to choose its own path, and we respect the decisions made by the democratic elected government by Ukraine. So it's up to them to decide whether they aspire for NATO membership or not, and then it's up for 30 allies to decide on that issue. Not for Russia to try to veto such a process. CNN. Thank you, Mr. Secretary General Natasha Bertrand, CNN. I'm wondering whether NATO has invited President Zelensky to participate in any way in the Leaders Summit next week, as Reznikov did in the Defense Ministerial today, and to send NATO forces into Ukraine for a peacekeeping mission. Thanks. What we need is peace in Ukraine, and therefore Russia and President Putin has to stop the war, withdraw its forces. We support all efforts to find a negotiated solution. We support all efforts to find a diplomatic solution, and of course we support and welcome the talks and negotiations which are now taking place between Ukraine and Russia. At the same time, we support Ukraine because we know what they can achieve on the negotiating table is of course very closely linked to the situation on the battlefield. So I strongly also believe that one of the reasons why the Ukrainians also are saying that they have seen some steps in the right direction is because they have been able to fight back. They have been able to fight back against the invading Russian forces. So the courage, the determination, and the support from NATO allies to the Ukrainian armed forces is extremely important also when it comes to what they can achieve as part of the negotiated process with Russia. Again, of course, we support peace efforts. We call on Russia to President Putin to withdraw its forces, but we have no plans of deploying NATO troops on the ground in Ukraine. And happy birthday for today. Thank you. I would very much like to comment on Italy's role. Italy is a highly valued NATO ally, a founding member, and Italy is contributing to our collective defense in many different ways. I was recently in Romania. I met Italian pilots. They are helping there to keep NATO airspace safe, and they really show commitment and strength in their contributions to different NATO missions and operations, including in Kosovo, where Italy has been a key ally for many, many years. Financial Times. Yeah, gentleman with glasses. Thank you. Just to follow up to the question about the peace talks, you said that you're in. So that was Jens Stoltenberg speaking at the end of an emergency meeting of NATO defense ministers in Brussels. Well, to recap some of these things that have been said, we're joined on set, she's been with me the whole afternoon by France 24's International Affairs Editor, Doug Herbert. Some of the things that we could take from that announcement by Jens, saying that the NATO needs to reset its collective defense, talking about changes needed in the long term. Yeah, there's nothing new under the sun here. I mean, this is the same consistent line that we've heard from the NATO Secretary General for days, weeks, if not months, really. The need, a reset of both collective defense and deterrence. And I think the stress in
all of these statements is on the defensive aspect of NATO. If there's sort of a motif, a leitmotif that runs through all of these press conferences and interviews that he's given in recent weeks, it is that NATO's top priority is to ensure that, A, it is not dragged into this conflict, and dragged is perhaps the right word to use, dragged into it even by accident or by design. It does not want to be a party to the conflict. It wants to support Ukraine. It wants to help Ukraine to defend itself, but obviously that cannot entail, for reasons enshrined in the NATO Charter, Ukraine as being a member, that does not entail any form of boots on the ground, NATO boots on the ground, especially U.S. boots on the ground, and it does not entail a no-fly zone. It does not even entail, at this point, fighter jets being sent in. What we heard are, it's not that NATO's just going to stand there and do nothing. I mean, the priority right now is really for the defense of NATO's eastern flank, because at this point, it's a horrific war in Ukraine, and NATO has its hands tied behind its back because it is unable, according to the Charter, really to intervene there. At the same time, it is pulling out all stops to try to bolster its defense to make sure that if the worst scenario comes to be, which would be somehow a war on the territory or a skirmish or a conflict or a conflagration of any kind on NATO territory, that NATO's ready for it. So he said that there's 100,000 U.S. troops in Europe. There are about 100,000 troops really on NATO soil right now on what's called heightened alert. Of those, he said 40,000 are under direct NATO command. Now, presumably a lot of these troops are now ready to deploy much more rapidly than they would have been in the past. But on all fronts, he said, whether we're talking land, sea, air, cyber, or space, NATO is trying to draw up separate provisions to bolster the defenses in each of those areas, a lot of it including, if it's land, having more pre-positioned equipment in places on the eastern flank where it might be needed most in the case of a conflict in proximity with Ukraine and Russia on NATO soil, or whether it's a matter of air and sea, submarines, strike groups, carrier ships, anti-air defenses, in other words, missiles that defend against air attacks, being juggled all at the same time, and it's all happened relatively rapidly, this wake-up call for NATO, and you could see that Jens Stoltenberg is a man under a lot of pressure right now, very quickly, amid people, the so-called do more chorus. You have it almost in any war, Charles, right? The people inevitably are going to say, you're not doing enough. We need to do more. Even after Zelensky's speech today, I would suspect that a lot more people, especially Americans watching that, the pressure's going to ramp up even more on people like Biden. Do more. Why aren't you doing a no-fly zone? And the problem right now for people like Stoltenberg, people like Biden, is trying to calm what they would see as this chorus of people, do more, go to war, drag NATO in, to try to calm them down and try to say, we have to limit ourselves to these actions, to these mostly defensive actions. So NATO will be holding an extraordinary leaders summit next week. Joe Biden will be in attendance. Joe Biden also meant to be giving announcements in 10 minutes. He'll be most likely announcing $100 million military assistance to Ukraine. Moving on to the situation on the ground there in Ukraine, humanitarian in a number of cities Russian attacks. The besieged city of Mariupol, the first among them, 20,000 people managed to escape the city in private cars, remain trapped under relentless bombardment, many without heating, power, or running water. Ukraine's wasn't clear whether humanitarian corridors would be open this Wednesday, and that 400 staff and patients were being held hostage at a hospital by Russian forces. James Mulholland gives us a roundup of the evacuations we've seen in cities around Ukraine. In waiting to get onto to take them away from the destruction and constant fear. Nearly 3 weeks after they began shelling the northeastern city, Russian forces appear to be respecting a humanitarian corridor to allow civilians to flee. Central Ukraine,
to of these immigrants, people, civilians in the hundreds trying to load these buses, and we would try to escort this convoy across the lines. South in Mariupol, where 2,300 people have been killed after weeks of brutal siege. For food, water, and medicine. A safe passage operation holding. Many have arrived here in Zaporizhia, kilometers to the east. President Volodymyr Zelensky's office said thousands were allowed to leave on Tuesday, taking some 20,000 people, families, children from the devastated city. 160 cars also departed the previous day. This new humanitarian corridor will hold after previous attempts ended in shelling. Those who were able to leave Mariupol still not spared Russian attacks. Russian forces targeted the southern city of Zaporizhia on Wednesday, where thousands of refugees are taking shelter after escaping Mariupol. Regional officials saying rockets landed in the area of one of the town's train stations. And the World Court in The Hague ordering Russia to cease military operations in Ukraine. Shortly after Russian troops entered Ukrainian territory on February 24th, Kyiv filed an urgent request at the International Court of Justice demanding Russia halt its invasion, the basis of which was claiming that Moscow falsely accused Ukraine of genocide in the Donetsk and Luhansk regions to justify its war. The flow of refugees leaving Ukraine is still unrelenting as the continent faces its biggest invasion since World War II. The latest UN figures showing over 3 million people have now left the country, with the majority of them going through Poland. France 24's Emmanuel Chaz, who's in Poland near the border with Ukraine, tells us more on the situation for those seeking safety. Here I am in front of Przemysl train station. You can see behind me it's a very busy station these days. Since February 24th, there's been thousands of people passing through that station every day. At the very beginning of the Russian aggression against Ukraine, we were talking about 50,000 people coming through this small station daily. To give you an idea, this is exactly the amount of inhabitants in that city. Nowadays, you see 20,000 people daily. In their vast majority, it is women and children. I've talked to a lot of people over the 2.5 weeks I've been covering this border. There is not one person who wanted to leave Ukraine. There is not one person who didn't plan to go back. They are all telling me that they are very grateful for the welcome they are receiving by the Polish authorities and also by any to try and bring some blankets, some teddy bears. But none of people, women, children, elderly people with disabilities, none of them wanted to leave their home. France's interior Damanin starting a 2-day visit on the island of Corsica this Wednesday. This amid 2 weeks of violence following a Corsican nationalist figure in Corsica organization saying taking up arms once again after putting them down in 2014 after 4 decades of autonomy for Corsica in the local paper. James Messina has a story. It's a first for a French visit to Corsica. The Interior Minister stated that if President Emmanuel Macron wins re-election, willing to discuss autonomy. La Polynésie française. It could be the same model of autonomy as in French Polynesia, where it can remain part of the to itself to manage the économique et sociale. Welcome news for some leading politicians. Actually, of course, I'm extremely pleased to hear this, even Violence in recent days.
Over 100 people, including 80 police officers, were injured in the northern clashes broke in support of nationalist figure Ivan Kuruna. Kuruna is serving a life sentence for assassinating the island's top official back in 1998 and is considered a martyr by some who want to see an independent Corsica. He was attacked by his cellmate, a convicted jihadist, on the 2nd of March and has been in a coma since. And while the government is taking some of the blame, promising an investigation into the circumstances of the assault, it's calling for calm before officials can sit down for talks. For decades, groups in Corsica have demanded independence or autonomy, and until recently their demands had been brushed off by politicians on the mainland. What that autonomy could look like will still need to be defined. 7.3 magnitude Japan this Wednesday night, including the capital Tokyo, prompting a tsunami advisory on the northeast coast. The coast of the Fukushima region at a depth of 60 kilometers. The advisory for tsunami waves is of 1 meter. Joining on the line, our correspondent, Michael, thanks for joining us. Can you tell us what that firsthand? So I had just gone to sleep or gone to bed shortly before the earthquake hit. Wasn't asleep quite yet. Experience here in Tokyo. One was that it took a very long time. And in fact, for the first time, it was going to be a very large earthquake. Stronger and stronger. So it was quite an interesting one. It wasn't quite strong enough to make things fall off shelves, but it was just about at that level, just under that level. In Japan, it doesn't seem to be as bad as before. You can confirm that. Compared to, say, the quake from 11 years ago, the March 11th earthquake, this was a much weaker quake. I don't expect that we're going to see casualties out of this because of the building standards we have in Japan and because this is a country which is basically built to withstand these sorts of earthquakes. But to give an example of how bad 2 million homes, or over 2 million homes, have been reported to have blackouts out of power. So obviously the emergency services are going to be busy through the night restoring these things and checking out trains and all kinds of infrastructure. From Tokyo, that's all the news we have for now, but do stay tuned. We'll be right back right here on France 24. Hello and welcome to the interview here on France 24. Our guest today is Rafael Grossi. He is the Director General of the International Atomic Energy Agency, the UN nuclear watchdog. He joins us from the headquarters of the IAEA in Vienna. Thank you very much, Mr. Grossi, for appearing on our program today. My pleasure. Good to be with you. Mr. Grossi, we've seen several incidents around or inside nuclear plants in Ukraine. Russian forces have taken control of the Zaporizhzhia nuclear plant, the largest in Europe, on March 4th. This Monday, Ukraine's operator, Energoatom, accused the Russian military of detonating ammunition near a reactor at the plant. We already saw instances of fighting around this plant. Do you have any information on the latest developments? Well, the situation around this plant has been under observation for a number of years. A number of days now. As you may remember, just a week ago, we had an episode on the night, Thursday to Friday, where there was a firefight in a structure adjacent, very near one of the nuclear reactors there. There was fire. The situation was contained. Today, apparently, there has been something else, quite minor, apparently. We are just trying to confirm what happened. But the episode apart, what this
indicates is that the situation is extremely volatile, extremely fragile. What you have there is a site containing 6 nuclear reactors, which is under the control of the Russian armed forces. The operators are the Ukrainian operators. But of course, this leads to possibilities of friction, gray zones, zones of tension, maybe confrontation, which are precisely the opposite of conducive to a normal operation of a very sophisticated installation. So we have been following this with enormous interest. Right, obviously there is a concern in Ukraine, in Europe, and even beyond that there could be a nuclear accident. If there is fighting around or inside Europe's largest nuclear plant, that begs the question, are we facing this very dire possibility right now? Well, it cannot be excluded, and as such, it is absolutely unacceptable. There are certain pillars, principles that apply to any nuclear facility which need to be respected. The protection of the physical integrity of the plant, the external power supply, the functioning of the radiation monitoring systems, the situation of the staff. I mean, there are just a few things that you cannot play with. And in Ukraine, we have seen over the past few days several situations where these basic security guidelines or norms have been compromised, if not completely violated. This is why we need to act, and we need to act now. I have proposed, and I've been in touch directly last Thursday, for example, I went to Antalya in Turkey, and I spoke at length with Foreign Minister Lavrov and Foreign Minister Kuleba from Ukraine, and we have, the IAEA has proposed the establishment of an urgent system, an agreement, a framework agreement on the safety. Смотри, туда делегация приедет, этих ядерных каких-нибудь врачей, или кто угодно туда приедет, укокошат их там в УПА где-нибудь, и все, да. И потом скажут россияне, там никто глазом, да, вообще никого пускать нельзя. Да. Ну или наоборот, ну просто, да. Of deep concern, because actually what we are having now is the existence of competing narratives or contradictory narratives. One side says we have a big danger and potentially a catastrophic event. The other side will say nothing happens. And the objective instrument and institution to say what's going on is precisely the IAEA. So we are trying to establish these basic things. I have to say that. Ой, не надо вот притворяться, что Украина нормальная страна, понимаешь? Не надо. Тогда бы она в НАТО была давно уже. Тогда бы она частью Европы была в Евросоюзе, понимаешь? Они недавно только людей заживо сжигали, там, вешали всех подряд. Ну, не знаю, там, ну, короче, не понял. Я просто, да. Ну, да. Right, but obviously, I mean, the pillars that you mentioned have been violated by the Russian forces. I mean, Zaporizhzhia is one example. Chernobyl, even though it's not a nuclear plant nowadays, is also under their control, and there are other plants. Is it your sense that Russia might be trying to gain control over those nuclear plants and not necessarily respect the safeguards that are so sacred for the IAEA? Well, frankly, I could not know and imagine what the military operations aim at. If I had that information, you can well imagine that I would be acting upon it. I don't have it. What I am telling everybody, and especially in this case the Russians, is that we need to be extremely careful. One thing it's important is that in my impression, the Russian authorities are very clear, very, very clear. We have been discussing this in very clear terms in our conversations.
of the dangers and what must be avoided. The problem is that when you have a situation like this, wittingly or unwittingly, you can have situations leading to a nuclear accident. A nuclear accident will not necessarily occur because a missile will be aimed at a nuclear reactor. This is a scenario which is highly improbable. However, what may happen is that some installation, that the power lines feeding the cooling systems of a nuclear reactor are affected, and then you could have a situation or a scenario leading to a nuclear accident. And this is where we need to act preventively, if I may. Right. Are you ready to travel to Ukraine? Yes, of course, I have said it. I am ready to travel now, if possible. We are really expressing our disposition to deploy immediately. Right. I want to turn to the other main topic that I imagine you're working on, the nuclear talks with Iran. There were talks apparently quite productive in Vienna. There was a pause in recent days, and there was concern that Russia might try to torpedo this process. However, this Tuesday, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said we were in the home stretch of the negotiations, and maybe more importantly, that he had received written guarantees from the US that the sanctions imposed on Russia because of the Ukrainian invasion would not affect Russia's trade with Iran. Does that make you optimistic that we are really on the verge of a deal on Iran? I think we are. The problems that emerged in the past few days were, of course, real, because with the introduction of a number of sanctions, restrictions that came as a consequence of the situation in Ukraine, some of the actions and activities contemplated under the JCPOA Так так же всегда, американцы всегда так делают. all of a sudden extremely complex instrument that has a number of limitations, shouldn't do or couldn't do. Some incentives, some cooperation, technical cooperation projects and things that could be facilitated in Iran under the IAEA. Cooperation mainly with China and Russia. And all of a sudden, since these activities are activities of a commercial nature that require buying equipment, etc., which fall within the realm of these sanctions, all of a sudden this part appeared to be in doubt. And this is what caused this sudden pause, doubt, need to go back to the drawing room and see what can be done. I'm very glad to hear that Foreign Minister Lavrov is saying that he has received this information from the United States. I hope we can have this agreement soon and start working. My inspectors are ready to go. Right. You went to Tehran recently. Do you think that there is really now, on the technical standpoint, agreement to work with Iran? What needed is the diplomatic go-ahead. I think what you say is correct. I wouldn't like to minimize what needs to be done. What we have with Iran is a way forward. The roadmap that we need to follow and to clarify step by step a number of things that need to be clarified. I hope we can do it. It will be a lot, but I think forward at this time, particularly now that we have all these other unexpected and very painful conflicts like the one in Ukraine. I think we need to, at least on this front, have some certainty, some stability, work for peace. Rafael Grossi, I want to thank you very much for appearing on the France 24 interview, and thank you all for watching this edition. Stay tuned for more news.
бойцы спецназа. Фамилия, имя, отчество. Полицейские Севастополя вместе с отличия, поднявшего руку на отставного силовика. Теперь хулиган, шмыгая носом, извиняется. Уважаемые севастопольцы, прошу прощения перед всем городом и перед пожилым мужчиной. Больше такого не повторится. Простите меня, пожалуйста. Я раскаиваюсь. По месту жительства задержанного проведен обыск. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента. Принял ли 70-летний ветеран извинения хулигана, не сообщается. Представился валютным брокером и выманил 37 миллионов рублей. В столице задержан вероятный мошенник, который заманил свою жертву в банк и обещал продать доллары и евро. По некоторым данным, спекулянтом-аферистом оказался криминальный авторитет, судимый за похищение человека и вымогательство. Как ему удалось заполучить такую крупную сумму, и много ли дельцов появилось на черном финансовом рынке, выяснял Алексей Целищев. Рекорд, побить который далеко не каждому по карману, да и желающих не найдется. В Москве мужчина отдал неизвестному сумку, в 37 миллионов рублей и попрощался с деньгами. Об этом уже официально заявили в столичном МВД. Судя по материалам дела, передача денег произошла в офисе банка. Потерпевший мечтал запастись крупной суммой валюты, но вместо нелегального менялы доверился рецидивисту. Согласно указаниям, гражданин передал спортивную сумку с деньгами подошедшему неизвестному мужчине. Тот проследовал в сторону кассы, но так и не вернулся. Материальный ущерб составил 37 миллионов рублей. Несостоявшимся вкладчиком в американскую валюту, по данным СМИ, стал 26-летний Хасан. Вот предположительно его фото. А хитрым мошенником под маской менялы, по версии следствия, оказался известный в определенных кругах преступник Артур Герасултанов. В криминальном мире еще с 90-х он больше известен как Динго. Рецидивист был судим за рэкет и мошенничество, проходил по делам о похищении человека и покушении на убийство. С 2015 года скрывался от российских правоохранителей на Украине, сменив паспорт, имя и фамилию на Александра Дакара. Вот как он объяснил это киевским следователям, когда был задержан по подозрению в покушении на убийство. После официального брака менялась фамилия вполне законно, и ничего в этом незаконного нет. Отмотав срок еще и на Украине, Денис Султанов вернулся в Россию. Сейчас уже привычно для себя задержан. Но где пропавшие 37 миллионов рублей, пока вопрос. Спокойно вложить деньги в валюту. Некоторые теряют голову и готовы обменять любые суммы, даже несмотря на риск попасться на мошенников. Ажиотаж стал и лучшим другом для спекулянтов, которые пытаются нажиться на нынешнем курсе рубля. Вот еще один вероятный меняла, не подозревая, что стал невольным. А вот как это, почему это так? А ничего не делать и получаешь прибыль. Потому что смотри, сегодня доллар стоит 1 рубль, грубо говоря, да? Ты его успел купить, завтра он будет стоить 2 рубля. Да, послезавтра 3. Ты его такой, надо завтра купить быстрее. Потому что халява задарма само все вырастет. Ничего делать не надо, да. Ну это быт называется. То есть ты ничего не делаешь, только при этом быт твой увеличивается. Откуда? Значит, где-то убывает, правильно? Значит, ты, да, понимаешь, там все. Ну, хер с ним, с этим бытом, ты тогда такой, он и все. Что ты людям? Быт — это уровень накаканный называется, да, понимаешь? Он есть у всех, даже у бомжей, понимаешь? А ты хочешь, чтобы вообще голод был, чтобы вообще все сгорело? Я даже не представляю, какую. Ну, если какая-нибудь типа того, да, вот тогда такое может быть, да. На уровне, а так это как будто... А ты что, добра желаешь, я смотрю, всем. карьеру. О том, как он может повлиять на карьеру журналиста, Алексей не уточнил, не предоставил гарантии подлинности долларовых купюр. А это уже кадры из Калининграда. Журналисты местного издания сняли сразу несколько менял, открыто подыскивающих клиентов рядом с одним из рынков. И даже момент передачи денег. Важно помнить, такие сделки не только незаконные, но и в очень многих случаях за масками нелегальных предпринимателей прячутся обыкновенные жулики и фальшивомонетчики, которые пытаются
фейков. По закону ей теперь грозит штраф до 3 миллионов рублей или даже заключение до 10 лет колонии. Сообщается, что сейчас Белоцерковская находится за границей. Наша программа всегда доступна на медиаплатформе «Смотрим», в приложении или на сайте смотрим.ру. В студии был Дмитрий Смирнов. До встречи в 21:30. Или бесплатно, что Но мы продолжаем анализировать факты за сегодня. Увеличить зарплаты бюджетников, соцвыплаты, пенсии, МРОТ и прожиточный минимум. Такие задачи поставил сегодня президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны. По словам Владимира Путина, не исключены дальнейшие попытки давления на Россию. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Анастасия Филиппова. Настя, приветствую. Какие еще заявления сделали на этом совещании и какие объявили меры поддержки экономики? Да, Дмитрий, обо всем сейчас расскажу подробно. Санкционная одержимость, судя по всему, именно так следовало бы назвать новую политику США и их сторонников в отношении России. Политику, которую разделяют далеко не все, так что происходящие сегодня события, очевидно, подводят черту под глобальным доминированием западных стран. Об этом президент говорил сегодня на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации. Глава государства еще раз напомнил, что цель проводимой специальной военной операции – это помощь людям, которые на Донбассе в течение 8 лет подвергались самому настоящему геноциду, а ответственные за этот геноцид киевские власти всегда хотят регулировать конфликт, прежде всего посредством соблюдения Минского комплекса мер, не только игнорировали, но и откровенно саботировали параллельный запрос наступления в НАТО, а также разработку ядерного оружия, направленного, конечно, против России. Прозвучали и заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистские... На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия. К моменту начала специальной военной операции все дипломатические возможности были исчерпаны. При этом, как вновь подчеркнул президент, появление на Украине российских войск не связано с намерением страну оккупировать. Такой цели нет. Более того, с самого начала было сделано все для того, чтобы минимизировать страдания гражданского населения. Только вот киевский режим в этом оказался совсем неспособен. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Хочу сказать об этом впервые в самом начале операции на Донбассе. Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Но что же, это их решение. А осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. Впрочем, не только готовились, войну фактически вели. Попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье не прекращались и последние годы, как не останавливали обстрелы мирных населенных пунктов на Донбассе. Погибло почти 14 тысяч человек, среди которых дети. И Киев даже сейчас продолжает делать все, чтобы эти страшные цифры потерь продолжали расти. 14 марта по центру Донецка, как вы знаете, был нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 30 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площади, с фанатизмом и остервенением обреченных.
обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны. Именно принципиальные для России и для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денацификации мы были готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров. Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную антироссию, суд на самого народа Украины безразличен. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа, все безразлично. Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития. Киеву поставляются новые партии вооружения, снабжают разведданными, направляют военных советников и наемников. А еще в качестве оружия используют экономические, финансовые и торговые санкции в отношении России, которые рикошетом весьма чувствительно бьют и по самим европейцам и американцам. В качестве оружия избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам. Через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком. И не надо здесь, не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую. Во всем обвиняю нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит и государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Глава государства напомнил, специальная военная операция на Украине лишь повод для очередных санкций, а вот политика сдерживания и ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции и блокады, осознанная долгосрочная стратегия. Политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотально неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Вся словесная мишура о политкорректности, о неприкосновенности частной собственности, свободе слова, все это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики. Во многих западных странах сегодня настоящей травле людей подвергают просто по факту их происхождения. Отменяют Россию, действуют, цитируя президента, по-хамски, срывая маски приличия. Так что напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века. Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня. Отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школы, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Против России развернута массированная атака и в киберпространстве.
Развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ. Объективность и независимость которых оказалась просто мифом. Ограничивает доступ к информации и пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Проще говоря, блин. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи. Но против правды и справедливости она все равно бессильна. Президент выразился предельно откровенно. За сегодняшними действиями коллективного Запада стоят прежде всего враждебные геополитические цели. Ни самостоятельного политического курса, ни намерения твердо отстаивать свои национальные интересы России не простят. И ставку будут делать в том числе на те силы, которые могут расколоть общество не только снаружи, но и изнутри. Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а в своих мыслях, в своем арабском сознании. Пока что не заслужил. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, Неважно, это все экономических последствиях санкций, спровоцирует гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от потомков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку выплюнет на банке. Убежден, такое естественное и необходимое самоощущение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность. А другие страны как? Что там, не люди, что ли? А что другие-то страны? Что про других не говорим ничего? Коллективный Запад, отметил президент, привык мерить по себе, полагая, что все продается и все покупается, а потому надеется, что и Россия надломится и отступит. Только рассуждать подобным образом может лишь тот, кто плохо знает нашу историю и... Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны, наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества. Российская экономика сегодня столкнулась с беспрецедентным давлением. Первый под удар попала банковская система. Устояла. Второй пакет санкций был призван вызвать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие 3 недели дополнительный спрос на товары превысил 1 триллион рублей. Но было сделано все для того, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях. Очевидно, что в новых реалиях необходимы структурные изменения. Они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. И главная задача государства, как подчеркнул президент, все негативные явления минимизировать. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и увеличим прожиточный минимум.
хорошо себя зарекомендовал. Сегодняшнее событие, как подчеркнул глава государства, безусловно, испытание, но его нужно не просто достойно пройти и с ним справиться, нужно стать сильнее. Как напомнил президент, так всегда было в российской истории, и нынешний опыт это только подтвердит. Да, спасибо, Анастасия Ефимова. Совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, который сегодня провел президент. Я напомню, Да это не важно, даже дурак работать не должен уметь. Может работать, скажем так, не важно. Не только я, да, понимаю. Ладно, поехали. Не работать это преступно, если ты мужчина, знаешь. Ну как бы, да. Справляешься. Может у женщин наоборот, кстати, потому что страшно только это, нельзя говорить слов. Добра в мире забывается, когда быть магией, да. Понимаю это. что вы здесь видите? Быдло. Русское лото выигрывает каждый второй билет, а еще 100 призов по 150 тысяч. Ладно, вот это называется уже женская прихоть, похоть, или как вот это прихоть это. Что-то надо не снова, то есть. На совещании по мерам поддержки регионов президент также объявил, что полномочия губернаторов будут расширены, они смогут оперативно принимать точечные решения, например, для того, чтобы стабилизировать цены и для оказания адресной поддержки граждан и бизнеса. О том, какие еще изменения ждут российскую экономику, спросим у Марии Слободянской. Маш, какие дополнительные меры поддержки бизнеса были сегодня анонсированы? Да, здравствуйте. Главное, бизнес должен получить максимальную экономическую свободу. Санкционная политика западных стран нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Об этом на совещании по социально-экономическим мерам поддержки регионов заявил Владимир Путин. Расплачиваться за амбиции западных политиков приходится всей планете. Действия США и ЕС разрушили образ порядочных экономических партнеров, а доллар перестал быть надежной валютой. Инвесторы конвертируют свои бумажные активы в реальные, что неизбежно приведет к росту цен на них. Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле. По доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте. Так нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. Аресты зарубежных активов российского бизнеса, как заявил Владимир Путин, урок для отечественных предпринимателей, что нет ничего надежнее инвестиций в свою страну. В нынешних реалиях экономике нужны глубокие структурные изменения. Они приведут к временному росту безработицы и инфляции. Главная задача правительства – максимально их минимизировать. За 3 недели из-за искусственно созданного ажиотажа дополнительный потребительский спрос превысил 1 триллион рублей. Производители приложили усилия, чтобы избежать дефицита товаров. Регулирование цен в ручном режиме, как заявил Владимир Путин, нужно исключить. Стабилизации цен должно способствовать увеличению предложения, в том числе за счет перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок. Все это, по словам президента, должно привести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы и другие экспортные товары. В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы. Проблема сейчас не в деньгах. Отдельное Никогда внимание с ними проблем. регионам по поручению В труде всегда только проблема, потому что деньги они то есть занимают. Да, тонкий. экономических
Это единственное, что настоящее существует. Представляешь, какой ужас. Никто просто даже не говорит, да, меня не касается. Придется тогда. Все остальное преступно, представляешь, да? Так или иначе наказывают. На сегодняшний день проблем с бюджетами, как с федеральным, так и с региональными, практически нет. Идет вы не согласны? высокая динамика наполняемости бюджета, доходов бюджета. Но есть риски, что эта ситуация может измениться. И в конце года мы... Вот очень простой принцип. Из ничего что-то не получается. Не из ничего же пришло даже. В принципе, русское счастье, думаешь, так? Где ты убыл? Значит, кто-то воровал, кто-то прошляпал. То есть друзей у тебя прибыло в мире, наверное. Не знаю, я просто так, на долгую карму особенно. избавиться, что нам мешает стройке. Вот мы 1,5 года исполнялись, докладываем, мы в течение ближайшего месяца полностью уйдем от всех обязательных требований, мы уже подготовили все решения без потери для качества и безопасности. В центре внимания правительства остается тема занятости и борьбы с безработицей. Сегодня во многих регионах она находится на историческом минимуме, но просто не избежать. Для мониторинга ситуации в Москве, например, создали кадровый центр, где идет системная работа со всеми предприятиями, которые заявили о приостановке своей деятельности или возможном закрытии. Такой же мониторинг будут проводить и на федеральном уровне. Да, Маш, спасибо. Мария Слободянская нам рассказала о мерах по защите экономики, которые сегодня обсуждали на совещании, которое провел президент. Российскую спецоперацию на Украине обсудили по телефону секретарь Совбеза России Николай Патрушев и Джейкоб Салливан, помощник президента США по нацбезопасности. Патрушев заявил о недопустимости провокаций с применением оружия массового поражения, включая биологическое и химическое. Речь тут, очевидно, о биолабораториях, которые Штаты развернули на территории Украины. Но в целом Патрушев призвал
Повстанческая армия. Они, да, что хотим, то и делаем, чьи головы хотим, те и режем, понимаешь? Это все, блин. Никого не спрашиваем, никого не убеждаем, да. Да. Хотим ядерные станции взрываем, хотим, да, что хотим, то и какой Зеленский, пошли нахер. Украина, да. Какие президенты, пошли нахер. Украина для украинцев, да. Да. Проходит в рамках операции Что, по нет? денацификации Нет, я говорю, что самоуправство просто в голове. Деньги откуда получаем? Не знаем. Не знаю. От Зеленского, что ли, деньги получаешь? Ну, это одно другому не мешает. От американцев, наверное. От сочувствующих содружеских стран, не столь далеких, как опасных, да? Заинтересованных в химических лабораториях. Нет? По периметру Москвы. Сейчас прямая трансляция на нашем... Так и называется, думаешь, повстанческая армия, повстань. То есть они никого вообще слушать не будут. Вообще никого просто и все, бля. Только деньги, вот откуда они оружие только брать будут? Это другой вопрос. Шляхта, да. Сегодня состоялось общение патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска при помощи средств удаленной связи. Как известно, папа Франциск и патриарх Кирилл встречались в 2016 году в Гаване. С тех пор общение между ними осуществлялось по переписке, но нынешняя ситуация потребовала личного общения посредством удаленной связи. В ходе беседы была обсуждена ситуация в Украине. Святейший патриарх Кирилл подробно изложил позицию Русской Православной Церкви по происходящим событиям. Был сделан особый акцент на гуманитарной составляющей нынешней ситуации, на необходимости помощи всем страдающим, помощи беженцам. И стороны подчеркнули важность продолжения взаимодействия по этой теме. Сегодня же состоялось общение святейшего патриарха Кирилла с архиепископом кентерберийским Джастином Уэлби, с которым святейший патриарх встречался много лет назад в ходе своего визита в Великобританию. Опять же, с тех пор общение осуществлялось по переписке, и опять же нынешняя ситуация потребовала личной встречи через удаленную связь. Обе стороны подчеркнули необходимость обмена информацией в той ситуации, когда этот обмен затруднен, потому что, по сути, две стороны конфликта находятся в разных информационных полях. Та информация, которую мы слышим здесь, это одна информация, та, которую получает там, это совсем другая информация. Святейший патриарх Кирилл подробно рассказал о ситуации на Украине, начиная с 2014 года, о ситуации на Донбассе, о том, что там происходило в течение всего этого времени, о том, что там происходит сейчас. И стороны договорились о продолжении взаимодействия и о продолжении коммуникации по всем этим вопросам. Особенно было подчеркнуто с обеих сторон, что прочный мир невозможен без справедливости. И как подчеркнул святейший патриарх Кирилл, очень важно, чтобы каждый человек имел право говорить на своем родном языке, ходить в свою церковь и не подвергаться политическому давлению. Спасибо.
Что ж, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сделал заявление по итогам переговоров патриарха России всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. А сейчас сообщение с ленты информационных агентств, которое цитирует официального представителя Министерства обороны Игоря Коношенкова. Несколько цитат. Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран СБУ готовят провокации с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Также официально заявляет Игорь Коношенков: в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятое на себя международное обязательство, полностью уничтожив все запасы химического оружия. Ну и еще сегодня тоже продолжаю цитировать заявление Коношенкова. Одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были расстреляны российскими военнослужащими. Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть, в Чернигове российских военнослужащих не было и нет, заявляет Коношенков. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов, все окна в близлежащих зданиях целые, никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле. Таким образом, все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данная видеокадра — очередная постановка СБУ. Также Минобороны обращает внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами этот фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. Вернемся к новостям через пару минут. Дорогие друзья, я приглашаю вас на наш новый выпуск авторской программы «Бесогон ТВ», который будет называться «Снег сойдет, и мы увидим, кто где нагадил». Надеюсь, поймете, почему она так называется. Жду вас с нетерпением. Единственная защита, которая для нас, это паспорта надо сделать, чтобы нас не обстреливала украинская сторона. Пацаны! Я есть хочу. Я не наелся, блин, есть еще хочу я, понимаешь? Как глупо, да? ВСУ, наши защитники, как они говорили. В подъезде вплоть до трусов. Бросали одежду, переодевались в гражданское и убегали. Украинские ВСУ. Мы русские сами, наша русская душа. Я давно хотела, слава Богу. Будешь тренироваться со мной, я травму тебе не будет, это я тебе обещаю. Находимся в квартире будущего олимпийского чемпиона Валерия Павлична. Докарабкайтесь до Олимпиады. Потом поговорим. А если не выиграем, мы не сможем пожениться. И детей получает все. Никто во всем мире не хочет видеть нашу страну сильной и могучей. Вот почему мы должны послать самого сильного во все Советского Союза, Валерия Павличенко! Мистер Нокаут.
Украинские силовики продолжают обстрел мирного населения Донбасса, используют минометы и артиллерийские орудия. Атаке подверглись несколько населенных пунктов. На прямую связь из Донецка с нами выходит мой коллега Станислав Бернбальд. Что-то спать хочу посреди дня, блин. Продолжает следить за обстановкой. Стас, как, собственно, обстановка в городе? Есть ли пострадавшие от новых обстрелов? Да, Дим, здравствуйте. Действительно. Ладно. Чувствуешь, что ли?
зажиточный, ну, это, да, в красоте жить. Ну, я сам согласен, ну, да, ну, вот, интересно. здоровья человека мужского. Вообще, да, крысы, говорит,
кратковременный ум, кратковременная недолизоркость. Ну, это целая планета Земля, понимаешь? А потом есть другие, еще вообще так, ну это долгий разговор просто. Где-то еще есть, наверное, обитаемые планеты какие-нибудь. Но не суть разговора, то есть может быть еще и другая какая-нибудь раса вообще инопланетных каких-то созданий. Тоже разумных. Тоже, или просто даже животными населенные планеты какие-нибудь. Да, ну а что? И что это, ну не Земля, ну то есть как бы это общее понятие просто жизни, которая поднялась как бы. Ну так получается, ну так нет, у тебя мозги-то есть, вот и работают. Сперва мозгами работает. Вот, так что Земля... Ну хорошо, ладно, вот это вот Земля, а вот это не Земля. Так что ли получается? Ну ты просто ее не знаешь, ну и меня не касается. То есть де-факто Земля тоже самое, да. Да, люди де-факто там тоже люди. И они тоже не знают чужих культур, понимаешь? И что теперь? И знать не желают, может быть. И что теперь, наоборот? Касается это, что тут не о чем говорить, все нормально. Поэтому я не понимаю патриотизм, да, то есть это ограниченность. Ну тогда мегапатриотизм вообще все. Да, тогда логично быть патриотом за других государств, понимаешь? Ну это и опять тоже ограничено получается. За все тогда как-то так, да. Ну типа да, ну можешь ты быть в одном месте, поэтому. Ну и что страшного, что тебя нокнешь? Да меня не касается, да не ври уже, да пошел нахер. Да. Да. Нет, даже если ты будешь переформулировать, то все равно одно и то же получится. Ну не надо тогда патриотом других государств быть. Да. Надо быть патриотом. Да. Вообще не надо, потому что это, да. Ну, это война, патриотизм это всегда война и ненависть. Кто про это не знал? И всегда, и ограниченность. Вообще мавитон. Я говорю, когда-нибудь Европа уже цивилизованная, это когда стыдно станет просто быть патриотом. Это вообще просто не то, что мавитон, но лечить надо патриотизм, знаешь. Да, то есть ты против людей, значит. Если ты патриот, значит, да, почти что нацист. По сути, одно и то же. Человека-ненавистничество, да, правильно понимаешь. Да, любой патриотизм в каждой стране, все это, да, представляешь, ужас какой, да. Наоборот, да. Я тебе говорю, а ты кто тебе сказал, что ты это, наоборот, да, поняла тебя. Идиот-то, блин, просто у вас мозги не собираются даже работать, не собираются, да. Потому что денег слишком много у тебя накопилось, да. Ну, не совсем то, понимаешь. У тебя ответственности более много, не за свою особенность. Ладно, проехал. Мне не касается. Вот это уже интереснее, экономический интерес. Вот, да.
землей пользоваться не умеешь, то есть мозги не работают, да. То есть, ну вот есть о чем говорить, как бы, да, то есть как бы объем работы, да, по-моему, мужской разговор уже, а такой, да, видишь, уже можно какие-то, да, соприкосновения, да, шире мы давайте отношения, да, в темноте, в потемках, силы, военные силы, шпионажи и прочее, да, потемки, неважно, темноты, силы тьмы, да, Клайд говорят, да, ну понял, да, всех победила война и все, как всегда, да. Никого не вернет, понимаешь, какая ситуация? Тоже так, да, к сожалению. Но тоже для себя ты делаешь просто. И неизвестно даже. Понимаешь? Ладно, все. Ладно. Руки у тебя в добре будут возле.
как вы знаете, был нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв. Но что поражает своим запредельным цинизмом, это Ну, пока ничего не понял. Да я никто. Да нет, это себя думаю. Помогает мне сообразить, думать, да. Да, согласен, просто я без денег. Больше этого не было. Просто устал, я болею, наверное. Отчаялся, может, немножко внутри чуть-чуть. Ну, ищу в себе какой-то, ну, повод, да, какой-то мотив для движения, скажем. Ну или по-другому как-то. Motion. Полное расчеловечивание. Принципиальные вопросы по нейтральному статусу Украины, по ее демилитаризации, О профессии думаю. Россия готова обсуждать в ходе переговоров, и для их организации Москва сделала все. Только снова убедилась, что киевскому режиму судьба его собственного народа просто безразлична. Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. Да. Надо вот как в спорте упереться, а я, не слабак, да. Его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную антироссию. Судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа, все безразлично. Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития. Киеву поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, направляют военных советников и наемников. А еще в качестве оружия используют экономические, финансовые и торговые санкции в отношении России. В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам. Через растущие цены на бензин и энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком. И не надо здесь, не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую. Во всем обвиняю нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит и государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Глава государства напомнил, специальная военная операция на Украине лишь повод не для хватает очередных энергии. санкций. А вот политика сдерживания и ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции и блокады, осознанная долгосрочная стратегия. Ну, не важно, может, мне кажется, так мерещится. В том числе с помощью экономической изоляции, блокады. Не суть разговора. Это осознанная долгосрочная стратегия. Пока не чувствую опасности. Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель Организм нанести просит, удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере.